A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear learners who are present and absent at this moment, to all of you, my heartiest welcome. Before starting our today's class, I would like to introduce myself. This is Muhammad Obaidullah speaking before you. I am a junior instructor in non-tech department in Bogota Polytechnic Institute, Bogota. Before going to our main discussion, I would like to play video clips, and this video clips on voicemail. Let's listen to these video clips. 2003 সাল নাগাদ সে সেলসফিগার পেরে দাঁড়িয়েছে। বাবা জানো আমাদের একটা ময়না পাখি আছে না, সেই আজকে আমার নাম ধরে ডেকেছে। আর এই কথাটা না মা কিছুতেই বিশ্বাস করছে না। কেমন লাগে বলো তো বাবা? আমি কি তাহলে ভুল শুনেছি? তুমি আজকে বাসায় এসে মাকে অবশ্যই বকে দিবে। আচ্ছা বাবা রাখি, তুমি তাড়াতাড়ি চলে এসো কিন্তু। What is the main information of the previous voicemail? Dear learners, mail means message and message means letter. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমরা ভয়েস মেইল থেকে যেটা জানতে পারলাম, মেইল শব্দের অর্থ হচ্ছে মেসেজ। মেসেজ মানে বার্তা, আর যেটাকে আমরা অন্য ভাষায় বলতে পারি লেটার। সো the update forms of letter is mail or message. এই কারণে আমরা বলতে পারি লেটারের আধুনিক ফর্ম, আধুনিক রূপ হচ্ছে মেইল অথবা মেসেজ। So according to Oxford Dictionary, let's know the definition of letter. আমরা অক্সফোর্ড ডিকশনারি অনুযায়ী আমরা লেটারের সংজ্ঞা জেনে নেই। Definition of letter. According to Oxford Dictionary, a letter is a message. Oxford Dictionary অনুযায়ী লেটার হচ্ছে একটি বার্তা, that is written down, যা লেখা হয় অথবা or printed on a sheet of paper, অথবা কোনো কাগজ খণ্ডের উপরে লেখা হয়, and usually put it into an envelope, এবং সচরাচর এটা ইনভেলপে ভরানো হয়, and sends to somebody by post or person, এবং পরিশেষে এটা কোনো কারো কাছে আমরা পৌঁছাই পোস্টের মাধ্যমে অথবা ব্যক্তির মাধ্যমে। So what is the letter? Now it is very clear to us. So dear learners, now we will know the different types of letter. Look at email, SMS, short message service, email, that is electronic mail, অথবা আমরা বলতে পারি বৈদ্যুতিক চিঠি অথবা বৈদ্যুতিক ডাক। SMS শর্ট মেসেজ, যেটাকে আমরা খুদে চিঠি বলতে পারি। MMS মাল্টিমিডিয়া মেসেজ সার্ভিস, এখানে মাল্টিমিডিয়া মেসেজ সার্ভিস বলতে কোনো মেসেজের সঙ্গে কোনো পিকচার বা ফটো থাকবে। সবচেয়ে ছোট লেটারকে আমরা নোটস বলে থাকি বা চিরকুট আমরা বলতে পারি। নোটিশকে আমরা খোলা চিঠি বলে থাকি। ইনভয়েস, যেটাকে আমরা বাংলায় চালানপত্র বলতে পারি। ভয়েস মেইল, যেটাকে আমরা এক ধরনের ইলেকট্রনিক মেসেজ বলতে পারি, ইলেকট্রনিক চিঠি বলতে পারি, যার সঙ্গে অনেক সময় আমরা লেখার সময় পাই না, আমরা লিখতে গেলে অনেক সময়ের ব্যাপার হয়ে থাকি, and we are too much busy at the current stage. That is why sometimes we record our voice and send to somebody. Such type of letter we call voice mail. Next, video text. Sometimes we recorded a video, and by editing we send this video as a text to somebody. That is called video text. Application, that is called prayer. প্রেয়ার মানে আমরা যেটাকে আবেদন বলতে পারি, আবেদনপত্র। লেটার অফ ক্রেডিট, যেটাকে আমরা এলসি সংক্ষেপে এলসি বলতে পারি। and application is one kind of official letter, অফিসিয়াল দাপ্তরিক পত্র। ডিড
or agreement দলিলপত্র অথবা চুক্তিপত্র in our daily activities in for the commercial purposes we write or you use deed or agreement. Job application or CV when we try to seek jobs in different institutions or organizations or company, we have to write job application with CV, and sometimes we have to write only CV. What is job application? Its another name is cover letter. So classification of letter. Letter basically two types: informal letter and formal letter. Informal letter we call personal letter and formal letter we call official or দাপ্তরিক চিঠিপত্র. We have divided the informal letter into two groups, into two classification: social, personal, and formal letter we have divided as a commercial letter and official letter. So official and commercial letter, they are one kind of formal letter. On the other hand, social and personal letter, they are informal letter. And finally, we have created a new type of letter that is called demi-official letter. এটাকে আমরা আধা দাপ্তরিক চিঠিপত্র বলে থাকি. Here we get the personal information as well as the official information. Demi-official letter আমরা পার্সোনাল মানে ব্যক্তিগত ইনফরমেশনের পাশাপাশি আমরা দাপ্তরিক ইনফরমেশনও পেয়ে থাকি. Such type of letter we call demi-official letter. What is formal letter? Let's know the definition. The letter that is written by maintaining officially recognized rules, regulations, formalities is called a formal letter. This type of letter is generally written for institutional or business purposes. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, ফর্মাল লেটার তাকে আমরা বলতে পারি যেখানে আমরা কিছু রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন নিয়মকানুন মেনে চলি অ্যান্ড ফর্মালিটিস কিছু পদ্ধতি মেনে চলি ইজ কল আ ফর্মাল লেটার, সেটাকে আমরা ফর্মাল লেটার বলে থাকি. দিস টাইপ অফ লেটার ইজ জেনারেলি রিটেন ফর ইনস্টিটিউশনাল আর বিজনেস পারপাসেস. আর এই ধরনের চিঠিপত্র সাধারণত প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্যে অথবা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে আমরা লিখে থাকি. এই উভয় প্রকার চিঠিপত্রকে আমরা একত্রে ফর্মাল লেটার বলে থাকি. হোয়াট ইজ ইনফর্মাল লেটার? এখন আমরা জানবো ইনফর্মাল লেটার কাকে বলে. দিস লেটার, দ্য লেটার দ্যাট ডাজন্ট follow any prescribed rules, rather it is written on the basis of spontaneous relationship between the sender and the receiver is known as informal letter. Informal letter আনুষ্ঠানিক পত্র তাকে বলা হয় যে পত্রে স্বীকৃত নিয়ম কানুন ফলো করে না. রেদার ইট ইজ রিটেন, এটা লেখা হয়ে থাকে অন দ্য বেসিস ভিত্তিতে অফ স্পন্টেনিয়াস রিলেশনশিপ স্বতঃস্ফূর্ত সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে বিটুইন দ্য সেন্ডার প্রেরক এবং রিসিভার প্রাপকের উপর ইজ নোন অ্যাজ ইনফর্মাল লেটার. এই ধরনের চিঠিপত্রকে আমরা ইনফর্মাল লেটার বলে থাকি. হোয়াট আর দ্য মেজর পার্টস অফ অ্যান ইনফর্মাল লেটার? প্রিয় শিক্ষার্থীরা, এখন আমরা জানব ইনফর্মাল লেটারের প্রধান প্রধান অংশগুলো কি কি. নাম্বার 1, heading or address and date of the writer of letter. Number 2, salutation or greeting such as dear Mamun, dear father, etc. Number 3, body or message. This is the main message, main information of the letter writer. Number 4, subscription, ট্রেক or নিবেদন অথবা ইতি. Here we write such as yours ever, your loving son, your affectionate son, etc. Number 5, nickname, especially in the informal letter, always all time we write our nickname, যে নামে প্রাপক আমাদের ডাকে
সেই নামটি আমরা এখানে ব্যবহার করে থাকি। In that case we need not to write the complete name. এক্ষেত্রে আমাদের পুরো নাম লেখার কোনো প্রয়োজন নেই। Number 6, outside address, superscription or envelope. Outside address যেটাকে আমরা envelope বলে থাকি। Here we write the address of the receiver of the letter. এখানে আমরা পত্র প্রাপকের নাম ও ঠিকানা ব্যবহার করে থাকি। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, একটি লেটারের অনেকগুলো অংশ থাকে। বিশেষ করে আমরা যদি ফর্মাল লেটারের কথা বলি, সেখানে আমরা সর্বোচ্চ 18টি লেটারের অংশ পেয়ে থাকি এবং ইনফর্মাল লেটারের ক্ষেত্রে আমরা সর্বোচ্চ 8 থেকে 10টি অংশ পেয়ে থাকি। And here I have tried to show the most important and major parts of an informal letter. এখানে আমি ইনফর্মাল লেটারের সবচেয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ বা প্রধান প্রধান যে অংশগুলো, সেই অংশগুলোই আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি। এখানে আমি 6টি অংশ দেখিয়েছি। Letter writing by following style. The learners look at the word style. By looking at the word, we get an image in our mind, that is style. Style is one kind of method. Okay, now we'll know how to write a letter by following style. And what is style? Already I have discussed some parts of letter, and there are 6 parts, and these 6 parts how we'll arrange on a sheet of paper. We call this method style. So let's have a look. What is style? Style কাকে বলে? Style is the way of presentation. Style হচ্ছে এক ধরনের উপস্থাপনা of parts, অংশের, of লেটারের যে বিভিন্ন অংশ আছে, on a sheet of paper, একটা কাগজ খণ্ডের উপরে আমরা কিভাবে এই লেটারের অংশগুলোকে সাজাবো, সেই সাজানোর পদ্ধতিটাকে আমরা স্টাইল বলছি। It has different names such as format, form, setup, mechanism, structure and so on. আসলে স্টাইলকে অনেকে অনেক নামে সম্বোধন করে থাকে। কেউ ফরম্যাট বলে থাকেন, ফর্ম অথবা সেটআপ অথবা মেকানিক্যাল স্ট্রাকচার। So now I will try to show how we can write informal letter by following a specific style. How many types of styles? Here I have shown totally 8 types of style. Number 1, full block style. Number 2, block style. Number 3, semi block style. Number 4, hanging indented style. Number 5, indented style. Number 6, ordinary style. Simplified style. Last one is curve block style. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, স্টাইল হচ্ছে আমরা কিভাবে লেটারের বিভিন্ন অংশগুলোকে কাগজের উপরে সাজিয়ে গুছিয়ে লিখবো, সেটাকে আমরা স্টাইল বলে থাকি। আর স্টাইল মূলত 8 প্রকার। এই 8 প্রকার স্টাইলের মধ্যে আমরা প্রধানত ফার্স্ট 3 এই প্রথম 3টিকে আমরা ডিসকাস করব। আমরা কিভাবে ফুল ব্লক স্টাইল ফলো করে লেটার রাইটিং করতে পারি, অথবা ব্লক স্টাইল কিভাবে আমরা ফলো করতে পারি, সেমি ব্লক স্টাইল কিভাবে ফলো করতে পারি, এবং আমরা এটাও জানবো হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্স অ্যামং দিস স্টাইল, এবং এই স্টাইলের মধ্যে পার্থক্য কি। ওকে, নাও I will try to show you them. These are the most popular styles. They are full block style, block style and semi block styles. Okay, now I will try to write some letters following these styles, and this discussion will help you to identify the difference among them. Let's have a look. Look at full block style, how you can write a letter by following full block style.
Look at we are going to arrange the lines of the letter, and this is a figure of letter চিত্র। এখানে আমরা envelope দেখতে পাচ্ছি, address, how to write the address on the envelope. Dear learners, heading and all the parts, that is subscription, body, is heading, salutation, body, complimentary clause, subscription, and nickname. These are the 6 parts of letter, and all the parts they are following the left margin, and this is the full block style. Okay, here I have tried my best to show the block style. Look at the figure of letter, envelope. Look at the difference between full block and block style. The heading and subscription, nickname, they are following the right margin, and on the other hand, salutation, body, and complimentary clause, they are following the left margin. So this is the difference between full block and block style. Now let's see another style, semi-block style. Look at the figure, heading, that is head address of the letter writer, envelope, here heading, salutation, heading, subscription, and nickname, they are all following the right margin, and subscription, body, and complimentary clause, they are following the left margin. But the only difference between the block and semi-block is that in every part of the message we have placed an indentation, that is one kind of space আমরা ফাঁকা রেখেছি, মার্জিন থেকে একটু সামান্য দূর থেকে আমরা লেখা শুরু করেছি। দেখো হাফ ইঞ্চি পরিমাণ or 5 space we have placed here. এভাবে আমরা যদি স্পেস, প্রতিটা প্যারাতে যদি আমরা স্পেস প্লেস করি সেটাকে আমরা ইনডেন্টেশন বলি। সেমি ব্লক স্টাইলে আমরা প্রতিটা পার্টে, প্রতিটা প্যারাতে, মেসেজে আমরা ইনডেন্টেশন অ্যাপ্লাই করে থাকি। This is the difference between semi block and block style. Okay, let's go to our next slide. Draw a figure of an envelope. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, এখানে আমি দেখিয়েছি how we can write an ideal envelope, কিভাবে আমরা একটা আদর্শ চিঠির খাম ড্রয়িং করতে পারি সেটাই এখানে দেখানো হয়েছে। শিক্ষার্থীরা, প্রথমে আমি এই এনভেলপকে দুইটা অংশে ভাগ করেছি। লুকার এই মাঝ বরাবর আমি ভাগ করে আমি উপরের অংশে রিটার্ন অ্যাড্রেস এরিয়া লিখেছি, নিচের অংশে ফ্রম টু, এটাকে আবার দুই ভাগে ভাগ করেছি, ফ্রম অ্যান্ড টু। অ্যান্ড অন দ্য লেফট মার্জিন I have placed 1 inch space, 1 ইঞ্চি ফাঁকা রেখেছি, ফাঁকা রেখে আমি লেখা শুরু করেছি ফ্রম ঠিকানা। On the right side I have also given 1 inch space, এখানেও আমি 1 ইঞ্চি
স্পেস রেখেছি। এখানে স্ট্যাম্প বক্স এখানে আমরা ডাক টিকিট সেট করতে পারি। রিটার্ন অ্যাড্রেস এরিয়া, এখানে আমরা যদি সিটি কোনো কারণে টুর কাছে যদি পৌঁছতে ব্যর্থ হয়, তাহলে এই রিটার্ন অ্যাড্রেস এরিয়াতে ডাক পিয়ন আমরা বলে থাকি, পোস্টম্যান, উনি এখানে লিখে দিবেন কেন চিঠিটা রিসিভারের কাছে আমরা পৌঁছতে। On the current slide we can see a question number 1. Suppose you have a younger brother who didn't give concentration on study. Now write a letter of advice to him. মনে করো তোমার একজন ছোট ভাই আছে, who didn't give concentration, যে মনোযোগ দেয় না on study, পড়াশোনায়। Now write a letter of advice, এখন তাকে একটা উপদেশমূলক চিঠি তার কাছে লেখো। এখন আমরা দেখব এই চিঠিটাকে আমরা ফুল ব্লক এবং সেমি ব্লক স্টাইল কিভাবে আমরা লিখতে পারি। Now have a look at. What are the major parts of an informal letter? প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমরা এই যে 6টি অংশ এখানে দিয়েছি, we have tried to show you these 6 parts of letter, and now I will try to write the letter of the above question by following a specific style by using these 6 parts of letter. First one, full block style. Dear learners, I have written this letter by following full block style. Here look at Jannat House, Silimpur, Bogra, 23rd April 2021. Look at, this is the heading or head address of the letter writer. এটাকে আমরা letter writer এর heading বলছি বা head address বা ঠিকানা বলেছি। And then we have started dear Mamun, dear Manna, and this is the salutation, Shambodhon. How are you? I'm fine by the grace of Allah. I heard that you are not sincere and attentive to your study. If you want to get a good job, you will need to study more and more. This is the age of competition. Without knowing more, you cannot keep pace with others. So keep it in mind. That is all for today. When I will meet with you, I tell you everything about this. Convey my love to my little sister and best regards to my parents. This is the message. Okay, this is the message, and here that is all for today. This is a conclusion or complimentary close. এটাকে আমরা conclusion ও বলতে পারি অথবা complimentary close বলি। বডির দুইটা অংশ, two section. Okay, and yours ever, that is subscription অথবা ইতি আমরা বলে থাকি, nickname বানানো। So this way we can write a letter, personal letter or informal letter by following full block style. And you have to look at the left margin, all the parts of the letter এর সকল অংশগুলো, যে 6টি লেটারের অংশের কথা বলেছি, every parts of the letter we follow when we started by following the left margin. আমরা বাম পাশে মার্জিন ফলো করে আমরা শুরু করেছি। And we have to also notice that every part we have place and space. Here is space, এক লাইন ফাঁকা, এক লাইন আমরা স্পেস দিয়েছি, এক লাইন স্পেস। Look at the tick mark. Okay, we have place and space. So, and when I have written here the heading, and I have separated by placing an space. Okay, the deadline I have just separated by placing an space. এখানে আমি এক লাইন ফাঁকা রেখে আমি তারিখ ডেডলাইনটাকে আমি আলাদা করেছি। And we can also write the heading on the right margin. In some cases we can write
the heading on the right side. Okay, and no problem. It is exceptional in the case of full block style. Okay, and if you do, you can also follow this style, no problem. All the parts will follow the left margin. Next slide. Full block style. The same letter I have placed here by following another style, block style. Look at Jannat house. This is heading. I have placed it on the right margin heading, and subscription. Sorry, salutation, dear Manna Mamun. How are you? This way I have written. It's in the same way, and yours Ibar, and Banna. The subscription and name I have placed three parts of letter: heading. Look at heading, subscription, and name. I have followed the right margin at the time of writing, and remaining three parts I have written this letter by following the left margin. There is our salutation, message, body, and that is complementary clause. So, and remaining this way you have to follow the block style. Okay, at the time of writing later you have to follow anyone. Learners, I have written the same letter by following semi-block style. Here we can say the heading, subscription, and name. They are following the right margin. On the other hand, salutation, message of the letter, that is body of the letter, and complementary clause, they are following the left margin. And only difference is that at the time of writing the message of the letter, I have placed half an inch space. Okay, look at here, half an inch space. So this is the difference. We place an indentation. এটাকে আমরা ইন্ডেন্টেশন বলে থাকি। প্রতিটা প্যারাতে আমরা হাফ ইঞ্চি পরিমাণ ইন্ডেন্ট অথবা ফাঁকা জায়গা রেখে আমরা লেখা শুরু করে থাকি। This is the difference between semi-block and block style. So by following this style you can also write the letter. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, একটা জিনিস আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে, চিঠিপত্র লেখার সময় সবসময় আমাদের যে কোনো একটি স্টাইলকে ফলো করতে হবে। কখনোই মিশ্রিত আকারে চিঠিপত্র লেখা দোষণীয়, তাই আমাদের এ বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। Now I am going to write the letter of the second question. Write a letter to your father for asking some one very important letter, and I have written this letter by following the three style as well, and you have to understand the style. So let's follow the style and try to find out the problems you are facing, and I think these three style will help you to clear the writing of style. The first, full block style. Dear students, I have written the answer of the question by following this style. Heading: North Hostel, BPI Bogda, 27 May 2021. That is heading. আমি প্রথমে heading লিখেছি, Dear father, I'm very sad due to lack of money. Okay, this way I have written the message of the letter, and no more today, complementary clause, subscription, and name. So when we write the letter, we have full block. When we write this letter by following full block style, you can write this way. Next, this message, subscription, and your nickname, and block style.
Here heading, subscription and name I have placed on the by following the right margin, and salutation, message of the letter, subscription of the letter I have followed the left margin. This way I have written the letter. This is message, subscription and name. Next, semi-block style. Look at heading, subscription, name, they are following the right margin. On the other hand, subscription, body, complementary clause, they are following the left margin. And every part of the body we have started placing half an inch space. আমরা প্রতিটা অংশে আমরা half an inch মানে আধা ইঞ্চি পরিমাণ আমরা স্পেস দিয়ে লাইটিং শুরু করেছি। At the time of modern age, we are not placing any comma, semicolon or exclamation mark after the salutation. আমরা salutation পরে comma, colon অথবা exclamation mark ব্যবহার করি না। In the same way, after the subscription we don't use any comma. আমরা এখানে কোনো comma ব্যবহার করি না। This is the updated form, updated style. বর্তমান যুগে আমরা এগুলো ফলো করি না। So you are recommended to not to write, not to place any comma, semicolon or exclamation mark. Here you don't you are recommended not to write comma. So this way you have to write the letter. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, সো পরীক্ষা হলে তোমরা যে কোনো একটি স্টাইল ফলো করবে, ঠিক আছে? সেমি ব্লক, ব্লক, ফুল ব্লক, ইউ ক্যান ফলো এনি ওয়ান স্টাইল। নেভার মিক্সড ইউর লেটার্স, নেভার মিক্সড ইউর স্টাইল। কখনোই তোমার স্টাইলকে মিক্সড করে ফেলবে না। This is heading. আমরা হেডিংটাকে আমরা দেখাইলাম, মেসেজ, সাবস্ক্রিপশন and name. So dear learners, in next class I will discuss the formal letter, and at the time of writing formal letter we have to follow different types of rules and regulation, and I will discuss this on next class. So no more today, time is saying to say goodbye. So thank you everybody, thank you all, Allah Hafiz. ব্যর্থ হলো সেই কথাটা এখানে লিখে দিবেন, সেটাকে আমরা রিটার্ন অ্যাড্রেস এরিয়া বলি। আমরা এনভেলপে এই অর্ধেক অংশ জুড়ে ফাঁকা রেখে দেই। So this way you can write an envelope.